Terrestrial. I saw the camera yabo that time. Itheni na ingathi inenkwethu. Ngathi inenkwethu. Bunkungu arish. Let's go glow wena. Isingathi Dini depa noni depa. Umzekelo. Oh yeah. Just for instance. Just for control. Mandini depe. Niyanixaxa niyanivele bahlalini ukuba ningabantu abakhoyo. Yho bethuna. Hayi. Okay. Good morning. Social crossover with me, Lhoza uJembe. Simbulela kumntu wonke behleli nam from intsimbi yesithandathu. Sawungena ke kwiyure yegqibela yesithathu. Ndithembisile ke that uLwanda kaMkhatshana 8:10 uyeza and uyazi uba ngolwesithathu siqhuba ngolo hlobo kanti ke midweek session or midweek sermon rather with umfundisi Abel Sihlongonyane all the way from Nelspruit uzajoyina yena at 22:09. Sikhawuleze nje sithi vadla xa ufika ngolwesithathu. Umuntu othanda ukuba uqobe yawo ityhafile buslow danyana na buntoni ube ngumuntu othanda abadala gamithi Abel eMpumalanga. Hayi man. Umfundisi ke lo misiqondo. Kaloku but igama lakhe ngoAbel. But he's not from Mpumalanga, originally from Eswatini. Okay. Which is just next door to Mpumalanga. Okay. Just say. Umfundisi Abel Dumisane Sihlongonyane. Okay, all right. Yeah. But Dura. True sense Lungelo Nzama. Yes, baphulaphula Lungelo Michael. Lungelo and yes mekunkuywa lo mzuzu nje intenze into ba you know mphulaphuli besikhe sangena first hour njengesiqhelo kuba yazi basibona iBQ esibuzayo kune sizama nje into bana make sincokoleni ngezi zinto all around ubomi bethu sidishana nabantu some are narcissists some are just liars some are just abantu abathanda umanipulate abanye abantu aba nje inintsi abantu aba toxic. So others are just not honest with themselves. Exactly. Which I think are the most dangerous out of all the people that you've named. As a narcissist, you know a narcissist when you see one. Yeah. Someone who's toxic, you know them from when they open their mouth or when they start behaving. Someone who's a liar, you know, because once you figure out one lie, you only need to start sounding like a lie. Sure. But someone who isn't sure of who they are or what they are the most dangerous because those people are volatile. Known to law can be your best friend in the morning, your worst enemy in the afternoon, and the most apologetic. And then for control, Pango Jenetsu, Winkloko is on your left, asking for advice. See, it's gonna be okay. But I think you don't even see them coming. That's the problem. Most of the time you don't see them coming. It may start off well, you're like, you guys, where does this person come from? And then 2 months in, you're like, when's it gonna go? But then Sisibatini. Well, it starts by uzithini wena qala. Okay, must icebo masibheke evenkileni sizocima i-aircon. I think izawusincedisa. Thana it's 5 minutes before 8 o'clock. Mhlawumbe mphulaphuli masikhaleze nje ndikwenzele ngohlobo kusabe kusenzeka ntoni Ibhunga lomasipala ombhaxa wepublicity linazisa ngenkqubo yokufakana umlomo noluntu malunga nemigaqo yebhunga kwanendlela elilawula ngayo. Le nkqubo iya kubanjwa kwezindawo zilandelayo ngomhla wesithoba kuMatshi kwiholo yoluntu ka-12 emdantsane ngentsimbi ye-10 kusasa uyotsho ngeye-12 emini maqanda ngeziwadi zilandelayo 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 42 no-48. Lo myalezo niwuphathelwa ngumasipala ombhaxa weBuffalo City, a city hard at work.
Isixeko esisebenzela wena isixeko sakho umasipala uMbhaxa iBuffalo City uza kuwe uthi jonga wena mntu wasemntanzane ndilinde ukuwe namhlanje igame sebeyile ke Orient Theatre apho ke bedishana ne-coastal areas then kwabhekwe Gompo izolo abantu baya ke beyobhekisa izinto bangabangazibhekisi umasipala ke enanjongo yakhe kukufundisa nokuxhobisa abahlali okanye abemi beBuffalo City ngeeprocesses ezingaphakathi komasipala uba izinto zenzeka njani umazi umasipala wakho so bakhokelwa ke ligqiza uSpeaker we-council utata uHumphrey Maxegwana nguye ke okhokelayo apho ndiqinisekile ke nawumhlalo wasemdantsane khayo ka-12 wethu eholweni ololo luntu ololo luntu like akafuni bakhwele kaninzi bayele phaa eholland so kwa-12 between 10 and 12 namhlanje. And guys, we're talking service delivery. Yes. And all of that. But no, that's not service delivery. Okay. Okay. So leyo umcimbi ka Boxing SA. Disrek or Boxing SA Mr. Nhlanganiso I'm sure umcimbi wakhe lowo. Masiyeke but let's use the appropriate platform so that we don't congest abantu nge-information eninzi ngoku of which is ezinye izinto abafikeleli kuzo. Okay. Masikasithathe ngamanje. So ngokwangoku ingxaki zethu zezikamasipala. Potholes nange-illegal connections ukubane notsweba kombane yonke loo nto leyo. And there's people who inherited mhlawumbe urenta indlu and kutswetyiwe phane now you are concerned about Osam, what if this had to be discovered? Find out. Ask the people. Dithini ke xa ndibona kunje ndizazi uba ndiyafuna uhlala apha but ingxaki sure ikanje. That's the space. So mntu wakwa-12 mntu wasemdantsane nje iholo lakwa-12 yalazi baliphi khaye phaya community okay kwa-12 between 10 and 2 hours qha senje bayisokolisi 2 hours mamele bawo bafuna uthini ubuzo ukwazi uyibuza njalo njalo kodwa ke nawe qonca mncinananga ne because ngomso kuyiwa kuwe. And remember ke guys ne bakhona omeza baphangele mhlamba bakwazi ukuya xa usiya pha uyazazi ingxaki zasekuhlaleni suthetha ngale yakho qha nomeza lowo imane complaina kuwe khayi raise neyakhe because it's not specific to indlu yakhe ingxaki yasekuhlaleni lena which might be affecting all of you mhlawumbi iqale phaa ngasentla isehla ndivile but ke besizama ke uhlaba ikhwelo sincedisana ke nomasipala wethu esimthandayo weBuffalo City kuba ke nathi sizinze apha eBuffalo City so senyanzeleka into yobana ke izinto ezichaphazela wena mhlali lapha sibe kanti saniphathela sizisise kuno kodwa kwakaloku nje angomasipala nje imetro le yayiva igcwala umlomo igcwale fill the mouth okay but ke kuyo yonke loo nto leyo masingemkini kwinto ethi sihlala nabantu abatoxic sihlala nabantu abasidrainayo uvele nje xa uthi gqi yena okanye uthetha nalo mntu lowo xa ugqibothena naye uziva uba amandla asukile kuwe because it's either uphathela ulwimi okanye uzokumanipulate ukwenza yonke into loo nto le sibuza loo mbuzo uba ubahandlisha njani aba bantu. Part of your question when Lhoza might contain the answer. Okay. Uthe sihlala. Chafe ngoku. Like uthe sihlala nabantu abatoxic. Sihlalela ntoni? Kaloku sizathini? Singaqali ngozikhupha guys. Before we try to fix the toxicity in someone else, singaqali thina siqhawule. I think that's where the problem lies. You identify a toxic person and then you think you can fix. To feel as if umsindiso thile kwa Superman lo unechaba lakhe angakwazi ukuthini. Kanti if wena ke you believe kuwe into for ukwazi umsindisa umuntu phuma qala and then ke kwikalela zikhuphe because that toxicity comes alive ulento eninayo nobabini whether it's a friendship whether it's a romantic relationship. That but if it's family, even if it's family, Lhoza, family can get cut off until you sort out what the core is and how you can deal with ezizinto. And I'm not advocating for people to just wake up and cut family members off. But if your family member is a person before they are family, sure, and if they are toxic,
you can be family from a distance. You don't have to be around someone who brings you down or who brings the bad side out of you. Mhlawumbe nguwe over toxic around low. You become a person who character yakho awusaziboni ngoku and awuyithandi izinto ezithethayo. Yes, but parents ziyakwazi ba toxic guys. Absolutely. And then uthini ke ngoku awugoduki. What if you grew up in a toxic household? And uzazotyhefa thina apha because ubona ubhale ubu toxic. Ikuwe kaloku. You see, so I think le ndaba yoba toxic, I suppose we paint a brush A1. Yabo? In that said, there's no good toxicity. No. And it's all bad, but it's got levels. If you are in a romantic relationship, for instance, and your partner suddenly becomes toxic, don't think that was a sudden thing. It's just taken time. It's a natural thing. Sometimes we try our best to, let me try and be different for Usiba. You know, she deserves the softer side. Sure. But I'm not really addressing the harshness. I'm just maybe being more mindful of it. But every now and then, to the sky, we see when they cheat. Who telling us on that gun cleansing? Red flags. Red, yellow, green. All of those flags. In the United Nations. Okay. But I think just going back to what True mentioned about being in that space, and do you know how difficult it is to get out of that space? You get out of that space and you have to stay out of that space. Yeah. Because once a toxic person realizes that they will try and also when you're dealing with that level of toxicity, you can't be on the fence. Okay. True. True. I think people like that respond to extreme measures. It's either you ultimatum by you'll never talk to me like that again. Otherwise, I'm gone. You just say, you know what, keep what you. I'm gone. Or just extreme things that they're not used to, because these are people who are used to controlling everything in the middle. People who are used to having their way one way or the other. People who are used to directing the traffic, my nature. And now ngokufika sewungathi uthi yima. And you're calling them out directly on it. And you're not putting sugar or spice on it. We teta live, Lhoza. wamaMfene kodwa ayikho lento yenzayo. Sure. And irongo nalendlela uthetha ngayo. You akayiqhelanga mosonto. So uzavusa ihagwe emthunzini. Uvusa ihagwe emthunzini. But into ebalulekileyo endicinga uba efanele uba siyayizisa into yoba funeka si-avoid let's avoid to let toxic people to rule ubomi bethu ne so funeka sizame into yobana mhlawumbi because abantu aba-toxic bazi-attention seekers, ngabantu abafuna uqapheleka, bafuna uqatshelwa ngendlela engekho yiyo okanye engekho right, ngabantu abafuna nje uba ubomi bibe ngathi bungabe ngathi sikhaphe bona singakhaphanga bona, ngabantu befanele bamhlawumbi we don't share secrets with them because they are gossipers, they yonke laa nto, or they get thrown back in your own yeah, even so funeka uqiniseke ukuba uzawugada once you identify uba lo mntu toxic, let me not share, because uzawuthatha ispice ayimarinate ayise and uzawube ngumntu o manipulative. And uba ngaba mhlawumbi awuthanga zibane uzawubhida uzangayiboni ngoba uzawube ekumoshela ubomi and uzawusoloko efinda indlela yokuqinisekisa into yoba uyakufaka kuloo nto into yakho ehle nje emihlisela. And the more you mention these characteristics, the more I'm starting to believe that the people we call toxic are first hurt people before they become the result of that. Abantu who whatever it is that they have gone through, they have not dealt with appropriately, and the way that they've decided to approach this
is by transferring that pain. ithi Yeah, iza yeah, komnye okanye umntu. avoid udilishana nayo akafuna kuyihoya and akhangele ke ngoku enye isolotya okanye omnye umntu anokwazi uba endaweni adilishana nengxaki yakhe anayo yena azama ukhangela uba sithini ke lento ngosiba ikwenza uba abantu bengathi babofokasa komnye umntu endaweni odilishana iproblem The anayo. more people they encounter, the more or the easier it is for them to start identifying the kind of people that they need to because they're looking for a certain kind of person. Absolutely. Almost like a victim. I was about to say that Yeah. as well. Yeah, well, And they're bullies. So funeka ukwazi uba uthiwe sitsho stand up, you know, uthi jonga awusikwazi ndenza lo moya at the ushushu. point, Yeah, at the point yeah, where it yeah. happens. Because a lot of And they will insult you. So ignore the insults. oh no, the insults. Zizawuza after ubekubonile uba uyakwazi uthi stand up for yourself, and then there will be insults, there will be ulwimi nje oluhambayo olukhalezileyo. Lots of gaslighting as well. Yeah. And also things that you say in confidence to that person get thrown in your face in the heat of the moment. And you're like, wow, I told you that, like, from the deepest, Sure. darkest point where I was confiding. Yeah. How does this come up in an argument and it's being thrown in my direction? Ifune ke ngento yobana ukwazi ukuya kuye lo mntu and demand straight answers. Yeah. Like utsho bajonga, in fact I don't appreciate le into ayihli kamandi le I so please. And I got Shali So funeka ukwazi uba ke ube in control, wena mntu ke uzaziyo ube in control of your emotions, because ngakukhukulisekisela ngomoya okanye ngomhlaba ngemvula lo utoxic. If uzawutsaleka yiloo nto abe aqonda uzawude ube kule ndawo akufuna kuyo. So funeka uyazi ukwazi uhluza nokwazi ubona into yobana okay uzawufuna unicontrola ngoku lo. I think Control. the best way is to hook a toxic person up with another one. No. I can go. What? That's That's how movies are made, guys. Your movie That's how movies are made. The most entertaining movies are true. Perhaps you also need to start unpacking practical ways to get people out, or to get myself out of a toxic space. I think it's more about self first. Mm, Come as Cooper Wena without looking back. Yeah. Because it's the looking back where you turn around, you're like, ish. And you are cut. Uzoblock umamakho notatakho, uzoblock your brother. I want us now to get practical in terms of realizing, okay, guys, this is a toxic space. You minimize your interactions. Cool. To start off with. You can't totally cut off people that you've got extensive history with. Central, especially, no, I'm talking about especially family. I'm talking in that context, because moms and dads were mentioned, right? Yes. But you minimize your interactions, and your conversations become very, very monotone. Nisa, right? Uya nini mntanami siyakhumbula. Ankayazi. Yo. If initially it's gonna feel so painful and stuff, and I'm not recommending it, but if this is what it takes, then and eventually it becomes a very calm and now with the same way they say the same way, because when you are excited when other people call, when they call, Tony kunjani ma Tony, right? hayi kuthe ukuthi okay sure asishole into ethile okay no zayifaka. So basically ilungile, this is lost. Ayilungile. But you find a different way, and now it's not perfect. Yeah. Maybe this is a form of avoidance. I don't know. Massive siyabulela engathi une solution uthi we should pray for wisdom to discern between toxic people and those that cry for help. So izawufuna wena mntu ke ngoku ungathi ndinqonda usezingqondweni, but wena mntu le nto kwehlelayo ukwazi ujonga uba okay lona nyani attention seeker okanye. Because we were just talking about that, but most of these people are people who are hurt. Yes. So are they crying out for help? Is this an action that speaks louder than they can about their situation? Or Okanye. is this really somebody who's decided, you know what,
with everything that I've been through, now the whole world must feel my pain as well. Yeah. Kunzima apho Thembelihle kamcatshelwa. Easiest way is to distance yourself from them. Tara. I'm right there. I'm right there. And listen, that distance must be a permanent one. Don't watch guys. And don't second guess yourself. Who's doubting? What's up? You know what? But it's like now we're gonna. You've killed the whole thing. That boundary's gone. That whole so funeka funeka ume clear and uyazi banzi ndi-right pha sawudibana xa kwi-work pha ekhaya sawudibana ku-next funeral okanye ku-next do ezabe ikhona but otherwise nje thina sobabini asingobani bancokolayo akakade and akho micela omnye ukutya komnye apha yeyi. But ke besifuna nje basigqibezele singayivali idlaka-dlaka manipq for today ngolwesithathu sisinqabele ke phaa #AskLwanda ubuxola mananga undilahlile uthi long time Lhoza cut them off yena naye uthi jonga phuma kubo family no family akho gazi ngoku. And also before we close it, Lhoza, in your pursuit of getting rid of toxic people in your life, make sure you don't become the toxic person in the process. Other people, don't forget that transference of toxic behavior, where you decide to cut toxic people off, but your intention is to take your pain and project it elsewhere. You have just adopted the same thing that you. Let me funeka uzigadile ungeyeli thina that Bible verse ethi xa susisibi or whatever kodwa ungapheli nawe ulapha phakathi uzibone nawe ulapha so funeka uzigade bangakudregeli kulonto leyo yabo yoba nawe ngosesuduma wathini usiba kutheni nabe sicinga fani ba so when you deal with umuntu o toxic then funeka ube kanti uzazigada ukwenza into bana nawe ungapheli uguquka ungakhange uqonde. A lot of that happens in the church as well. Yeah. You meet a lot of people who have a lot of different backgrounds, and Umd is very vocal about what their life used to be like before they decided to dedicate themselves back to the Lord. But as they talk about the people that hurt them or affected them, you can hear there's this scathing. It's scathing, like it's poisonous. Yeah. In the tattoo, so it's like, ooh, but that's venom. You're not. So, is this process really about that, or is this a new platform for you to become toxic? Thank you, guys. I think you're right. Okay. I think you're right. I think you're right. And you're right. They're #AskLwanda and some right. Coming up on the social crossover, Lwanda kamkhatshane usomachiza wethu ingathi uthunele trading klanda wakuyo. I'm not sure uzokwazi ukuconnecta kodwa ke itopic yethu namhlanje ngoba siyazi ba lenyanga kaMarch ngokwe calendar yezempilo bekule cala ebucala for endometriosis, right? So thina ke manina klani bake sisekele moye International Women's Day sake sijonge yenye yezinto ezisibhikisayo sake sithethe unobangela wayo yenziwa intoni iyintoni symptoms and a treatment thereof because yes frustrator ude ube kanti uzawubhikya nasesiqwini so sake sijonge ke londo leyo load shedding imvumela kulandawa kuyo sokwazi ke sincokole ngayo otherwise bekukuhle siba no true. Thank you. Sabulela man. Tincolanyana. The right. The right. Thank you so much. Baphulaphula nizawuphuma kwenza bandikwazi ke ukwamkela #AskLwanda sancokola naye ungalibali ke kuba ku midweek sabe sisinaye nomfundisi Abel. Dumisane sihlongonyane although from eSwatini sake sithethe Swati kancinci mhlawumbe yena ndizaninika ivavavum because ke uzakhe abe kanti kuthetha ngesiswati well ngicela nihambe kwisitudio sesam ndicela nihambe thank you so much bekukuhle let's pay the bills. Ibhunga lomasipala ombhaco wePublic linazisa ngenkqubo yokufakana umlomo noluntu malunga nemigaqo yebhunga kwanendlela elilawula ngayo. Le nkqubo iya kubanjwa kwezindawo zilandelayo ngomhla wesithoba kuMatshi kwiholo yoluntu ka-12 emdantsane ngentsimbi ye-10 kusasa uyotsho ngeye-12 emini maqanda ngeziwadi zilandelayo 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24
26 30 42 no-48. Lo myalezo niwuphathelwa ngumasipala ombaxa weBuffalo City, a city hard at work. A city hard at work eBuffalo City yakumema ke nona mntu uhlala kwa-12 ukhawuleze uye kubo uzokwazi ke uba uve uqhubekayo kumasipala wakho 16 minutes after 8 kwi-social crossover. Sikhawuleza ke njengoba bendithembisile siphume ngapha sizokwazi ke uba sijongane naye uLwanda kaMkhatshane kulo mcebisa uthetha ngaye. Kodwa ke uyafuneka kwa-12 between 10 o'clock and 12 o'clock uye phaya eholweni noluntu wasemntazana uve umasipala wakho uza kuphathela ntoni na. Masiye kusense esithi tiki tiki, you know, when it is a tiki tiki, a baggy muffins. Good morning.